It's okay. It's Christmas Eve today, the 24th of December. My dad was born tomorrow. Okay, he will be born tomorrow. Yes, wherever you are. Happy birthday, Dad, in advance. Yes, also happy birthday. Greetings going out to these beautiful twins, Babili Murungi and Nakato Joy. Happy birthday, little ones. That is coming in from your Auntie Brenda. Happy birthday, Banyabo. Then birthday greetings going out to Mary Karunda. Happy birthday, Mary. Also coming in from Fahad. Birthday greetings going out to you, our own Emma Teko. Happy birthday. Teko is one of us. Running a screen. Emma Teko, happy birthday. Also, our own Abdul Karim Senkungu. Yes, I am such a positive graphics. Abdul Karim Senkungu. Mukama. Hey, hey, good Christmas. But because we're not working tomorrow, Karim, thank you for everything. Auntie Yuteko, happy birthday to all of you. Namwe nabalero nabencha kajambo tubagaliza amazalibwa amalungi. Welcome to the show. Mzee Farida, Nina, Gloria, Mwasuze Mutya. Yes, Gloria is in the house. Gloria Akech is a counselor. She's a mother, she's a wife, and she's a friend to me at least. Welcome to the show, Gloria. Thank you, Farida. How are you? Thank you. I'm good. Christmas on Avirotia. Olazate tukuze tukyabiriko ebyo naye ne bw'okula Christmas ebaawo kanjagala kweba kapanga saa mukaaga togende mu church ewa tugenda sabira ku internet mwe abafanira bamamuli ba internet nasabira ku internet neero nasaba webase Farida naawe leka kozoteeka wali esimu omusumba n'ayogera wa ate awo oba ovudde Katonda olina okutuula oba osaze osaba tuula osabira eddala. Okay. Merry Christmas in advance. Merry Christmas, dear. Kale naye. Wabulira wa oba nze mbuze. Nze kasita onsabira bw'okimanya bumanya ng'essaala zikola. Weewaawo. Kale tukwaniriza nnyo. So today tugenda kutunuulira omwaka kumpi guweddeko. It's just a few days to go. Abamu bagwekokola because they begins bulungi because of situation eriwo obuvuyo mu byokulonda buli awo. Then COVID-19 etute abangi abalala bali balwadde basigadde bamulekwa abamu. So issues nyingi zaako ne bibyo tubeera mu families zaffe ku mirimu gyaffe bangi emirimu gyagenda because of the pandemic. Sorry, fenna Mukama atugumye embera tugiyite mu bulungi. But if things haven't gone your way, tebitambudde bulungi, sirowooza mbu 100% byonna tebitambudde bulungi. Waliyo akantu akamu koyinza okugamba nti kana at least nkafunye naye ng'ebisinga 80% tebitambudde bulungi. It is never the end, okay? When all has failed or most has failed, what do? Okola otya? For me, I believe in hope any day, anytime. Tibijja kutereera. Ebyo bya kyekiganye ku mwaka guno. Sha. Alati wezitira lunaku. Being the plans omanyi we twatandika omwaka like 31st last year. Kati twasulamu overnight n'oteekateeka n'ogamba bino 2020 kino nakino January n'otandika n'amaanyi ne energy n'oteekako ne bu-investment kino kijja kukola mu March kiri mu April kiri mu July kiri mu November omukulu lwona n'asalawo akole kyakyali. So the distractions were many. Kwazijukira walina okumpa engoye zange andozo obiraba. Distractions were many. Ebya business ne byesiba. Emirimu negigaana abamu kwegamba olaba olina waabula agamba nti mwe mwasigala mukola kituufu twasigala tukola naye ajjukira ate ba clients abasinga abatuwako ssente bo baali tebakola. So obuzibu ne bujja nti ku side zonna you're either affected in one way or the other. Bwe tuba tekiri wuwo bw'oyinza omuntu wo yes nga gw'olina okugenda ate omuyambe webalinga we are all affected one way or the other. So ebikoze twebaza Mukama tukyali balamu kyekikulu kya byonna. Naye mulimu ati ng'onoonya engeri gy'oki unpacking oddemu okiparking okirepackaging okireetenga ekikule kati ffe emirimu egyaffe ogimanyi gyakukuŋŋaanya
kati government newe yagamba abantu 2 nga nabo batidde okujja ebyo ebibiri oba okitegeera nga kijja kutwala ffe emirimu egyaffe sijja kwejalaba ebivulu n'abantu n'obagamba leero nti mugende mu kivulu bajja kgenda naye ebyaffe abantu tebatera bijjumbira akirowoozaako nnyo byakumala kwogerera nnyo you have to persuade them a lot okujja so bagamba kati buli omu neyekwasa corona kati ne corona buuyo oba okiraba so one or the other ebintu byagenda ne beesibamu did we repackage did we try to do something different yes naye era kebyatambula nga wewalisuubira ku beginning naye we had to move twalina okutambula ne tukireka ate tatutwala twekkaanya naye bibadde si bibi nnyo mu Uganda bibadde bibi nnyo eri naye nga si bibi nnyo mu Uganda wuuyo ate biringa ebyagala okutabuka wa ate wano kati werubanga 2020 abadde waati God forbid 2021 abaati abantu abalimu okutya be bangi naweereza omuntu happy holidays nasoka nalo ate ngono omuntu mumanja anziramu mangu nalwawo okunziramu ngenza okukeera leero thank you so much ngenza okukeera leero nga responsible manyi Gloria naluddewo okuddamu nga nja kyakubiriza mu butuufu what has been good about 2020 nangamba era ngenda kwebaza Mukama lwa abaana bange mwami wange na bulamu bwange naye embeera ebadde mbi nga ebimu bw'obimanyi kwegamba kinnumye to feel like tomorrow is Christmas but there are people who are not this week tebalimu eyo mood excitement it's not there abantu balimu okweraliikirira aba candidates bakomyewo babaagala kusomero nga 16 oba okitegeera kati obirowoozaamu abaana baakakomawo babadde wiiki 3 esente si zentono embeera nga tennakyuka kiri awo kwegamba mulimu abazadde nga eyandibadde ayagala okukwata emitwalo 5 agiteeke ku famire yetu jubilate bambi it's been a whole year yes a lot has happened naye kati ate akalimu kulowooza mwanyi munaalya nnyama naye nga yandiyagadde obbagulirayo kuki ku nkoko n'ab'obutale nabo baagala funa pozi nga munaalya buno obukoko obwa wiiki 2 awo bajja obbawera ku bbeeyi layisi naye bw'okitunulamu olaba nga they are going to do it outside naye munda muli mu mutima tekitegeerekeka omuntu aguma buguminga nti ndi taata nti ndi maama kangume oluusi lw'abaana kamale gaguma tesobodde kutimba Christmas tree nazo tezikyali za layisi kubanga tetukyalina ziri nakyo kati plastic afuse plastic ogenda mufuna owa layisi wofuna ow'omutembeeyi andikukutukako ne mukubo nga temunnatuuka so ogenda n'okirowoozaamu nti anoonya kya edda twatemanga ffe wali mukyalo ne tumukwata ne toilet paper ne mutimba ne mukwata ebintu ng'ebipapula ne mutimba thank you tebikyaliyo nkubuulire as we move as change happens we have to naffe tulina okukyuka n'embeera kati oli yandibadde ateekayo ka Christmas tree atereddeyo baana so wemba sitimbye what else can I do because we tunaakuza ate abaana nga tebamanyi zino ennaku ekkulu ffe twakuliramu ogwo omulembe ate mwazimanya ate namwe you have outgrown it thank you mwina that excitement yes but we have to do it for the children naye ate obusobozi kati oli naakugamba nze saatimbye n'omugamba manyi gulayo baluni 10 ozisibe kuki ku bisenge muteeketeke ku bisenge so that the children can feel the spirit of Christmas. Christ is being born. Omwana akule nga akimanyi nti Katonda yajja mu buntu in flesh on purpose. Naga Gloria nayo baluni zongamba baluni emu ya nusu 2 Farid. Bicha baluni yatuka ku 2. Baluni emu ya nusu. Mpozi nga ba supermarket we batufuukidde ba supermarket. Baluni emu bweti. Omanyi mugende ku dduka bwo ku kyalo obubeera ne baluni packet. Zozi bada kuba kyakuba akalulu. Akalulu ka baluni okajjukira. Kati tukubajjada. Odde bakubanga akalulu ka baluni. But waliwo ekintu kyotunulira nti kale ebintu bikyusemu. Omuzadde yena yandibadde ayagala omwana we to feel the real spirit of Christmas. The diet has changed for that day. Mbaguliddeyo obugoye obulungi. Ntimbyeko. Nguze ne ku birabo. Because reason ya Boxing Day yakugula birabo. Naye wobuuza how many parents have bought presents for their kids. Mulimu abajoga maze naye wadde yafazali mugulire ekintu kya 12 naye mulimu agamba eze 12 kanzigule mu lita y'amata afazali balime kunywa chai mu kalulu lunaku olwo banywe ku mata oba okiraba so waliwo ebintu by'owuliriza n'ogamba naye Mukama I'm blessed webaza n'obadde bwemulugunya n'obivaako naye kati gwe bw'obeera awo nga naawe obadde olinako byewemulugunya n'owuliriza oli akugambye kati bameka abalinga oyo abo abasingako obubi mu mbeera embi okusinga oyo awo n'ogumaagumako n'onywera olinga omulimu gwe
yagufiirwa mu June. Yes. Embeera etabuse. Ne bamuwandiikira ne mugamba togenda kudda ku mulimu. N'abeera ewaka. Family emutunulidde. Aba akyali awo nga yeekubagiza tukale tunayimirira okugwa mwami. Mwami naye mu August ne bamugamba we are resizing. Ne batuula awo babiri. Kati jjukira omusomesa yali yafumbira owa booda mu time eyo nga bombi batudde waka. Abaana bali awo batudde. Kadeno oba oli awo ne wabawo mu family afuna corona. Aye ne weeraliikirira ekyo. Nammwe oba oli awo. Ate no corona is expensive to treat. True. Kati muli awo mwena temwetegera, everybody is looking at each other. Ate obukuubagano bujja bungi awo. Kwa buli mulaba nga burden gy'oli. Naddala waka. Bizaaza n'emize. Because otuuka n'ogamba no, it's time to think about me and my family. Kati bali boli waakulabira ebweru, akulaba nga gw'oli bulungi. Lwakuba ebyo obikoze ki? Obisirikiridde. Nakubira essimu, bannange mwe mukola. N'oyagala omunnyonnyola okukola ffe tukola. Naye ba clients abalina otuwa ssente ate bo tebakola ki? Tebakola. Tagenda kitegeera ekyo. Fact nti gw'okola. Kiri ekyaba client tagenda kukola ki? Tagenda kitegeera. Naye mugamba naye nammwe mulikola online. Business z'abantu zaafa. Thank you. Naye business zizo zifudde, amasomero bagagudde, teri somero lyakkiriza bank slip ya kitundu. Kubanga nabo bali mu dire need. N'okutya balimu okutya. Olwo jjukira kati side zombi zalimu okutya. Amasomero gatidde gajja genda ga stocking emmere baddemu babagale after 2 weeks. N'omuzadde omwana amutudde n'akola atya nga omwana wange bw'avaayo n'obulwadde. Thank you. Ate awaddeyo ssente full bank slip naye aziweesaayo n'akola ntya. Naye azitadde agamba kati bwe baddamu ne batuggala nga abaana basomyeko wiiki bbiri. The same thing that happened in first term. Abantu twasasula fees naggwayo naye abaana baakola ki? Basoma mwezi gumu. Balance tebazza wadde n'ekikumi. So osaasira omuzadde, osaasira taata alidde ebbanja, osaasira maama nga buli kimu yakyekolera. Ne ba landlord nabo ne batabuka. Weewaawo gavumenti yayogera bye yayogera nti babaweemu obugumiikiriza. Waliwo abaleetawo amagezi agaabwe. We are renovating our shops, we are renovating our houses. Please get out. Please go. Yegiri emyezi togisasula wabula kola otya? Genda. N'otamanya nti wano oyinza okuba omuntu omubanja omwezi gumu. N'omugumiikiriza n'asasula mugula. Naye okusenguka weetaaga ekitono nnyo emyezi emeka? Esatu. Kati omuntu omusindika alagibwa. Ate nga naye landlord tomunenye, naye bizinesi yagiteekawo okukola ki? Okufuna. Yandiba kyokka kyadipendingako. Kwegamba n'onoonya ayamba n'akola ki? You're expecting the other person to understand, naye aku-expectinga to understand. N'osigala nga gwe comes back to self ng'omuntu. How do I get out of this? Ewaka landlord abanja ku mulimu landlord abanja. Omwana alina okusoma. Ate kyambi nnyo candidate class. Omanyi innomo ng'abaana bino ebya corona tebinnajjawo. Wawuliranga edda omwana wange agenda kutuula, omwana wange what is it called? Registration. Sente za registration ze bagambye sigenda registration nga simaziyo school fees. If parents had that pressure then ku mwana wa candidate, what do you think? How much pressure do they have now? How much pressure do they have now? So okitunulamu n'ogamba, the government might make decisions for the whole country at large. Bano simanya ba UN, simanya bichi, World Health, bajja bikola at the world at large. Naye wo bisecting omuntu one person at a time. Kikwasa ennaku. Gamba ne bwayimirira wali omukulu n'agamba ba landlord musaasire, this is not the time okuteeka akazito kubapangisa. Akyogedde azeeyo. Kati gwe ne mwesanga mu lujja ne landlord. Olwo ogenda kukubira omukulu eyalagidde, ogenda kuddukira wani. Babalondodi babagambanga munaye gana mayumba si ga gavumenti. Balimu ebirimu emisolo. Ekyogedde naye terina kyetaddewo nti okay, the landlords, this is what we are putting to help in the situation. As they were telling landlords to be lenient, they didn't tell banks to be lenient. Wandi landlord nga yali aloni okuzimba amayumba ago. Eno mugamba abeere lenient, banki eyagala sente zaazo buli end of month. Kwegamba it looks like as if it's now selfish. Buli omu yeerowoozaako. Naye yono waayimirira akola amateeka waayimirira ayogerera mu group. Tagezezaako kibisectinga oba ku drawing a chain. Landlord assuming yafuna bbanja. Landlord assuming gano ge mayumba geno income yo kajayina. Make an assumption. The assumptions are wrong. Naye at least kikuwa ekyokubesingirako.
Okay. So ng'oli mu mbeera bw'etyo buli kimu essuubi likubuze n'ab'eŋŋanda okuba kuba kati buli muntu engeri gy'ali mukulu nako okubira ow'oluganda naga mwana wattu nange kiganye mpeddemu. Yes. Olaba tolina waakuddukira buli muntu gw'okaabira gamba nange same situation. I'm not on a different planet. We are facing the same situation. So what do you do in such a time? I'm going to focus more on self, you as an individual. Sitera nnyo kwagala bintu bya dependence because relative wa mukwano gwe ayinza okuba nga tali very much affected nga ye alina obusobozi weewaawo n'akyekwasa bwekwasa nti corona tetuganye, but maybe they are protecting themselves for tomanya bino ebintu gye binaggwera. Kati gwe ng'omuntu nga kikutuuseeko Farida waliwo woobwo omuntu advise nga nayo byoyogera ogamba kino kigenda kuba kisa. Oba ontegeera? Ngwala naawe obyewulira nga sense kwoli gwe ŋŋamba. Tebiri practical. Kino kigenda kuba kisa. Okugamba maama agume ng'abaana be bamaze ennaku 3 tebalya. Oba ontegeera? Okugamba taata agume nga landlord buli lunaku amuweereza messages 3 amukubira essimu emirundi 8. Okugamba omwana aguma nga abaana baddayo ku ssomero n'atagenda. Mu butuufu naawe okyogera naye nga olinize kinaaba kisa. Kinaaba kisa. Kya Mukama. Naye ng'omuntu ye as an individual it's going to be hard. Weewaawo, we are not going to give up. We are going to try. Leero omukyala namuzeemu wenti. Alwa. Oli gwe naweereza n'aŋŋamba there's nothing good she's seen. Okujjako famire ye gye yeebaza Mukama nti n'okulwala tebalwadde nti bali bulungi naye teri kirala. Kyalaba mu butuufu kitambudde bulungi guno omwaka. N'aŋŋamba ate katulaba biriwo ebiti. Omwaka oguddako gugenda kuba gutya. Luli obulwadde tebubadde bulungi wano bubuno buli mu kweyongera. Kugenda kuba mutya Gloria nina okutya. Zino ebya Christmas nkubuulire. Sebiriiko. Byompeereza bye binzijukiza nti Christmas ya Friday. Si byendiko. N'abaana bennyini lwambeera ebaddewo si bye baliko. For us it's a normal week at ours. But it should not have been like that. This is a beautiful week. Namuzeemu kimu. It might not make sense to you. Naye ngenda kikugamba kati. Hopefully, Mukama akikunyige munda mu mutima kinywere. Stop focusing on the donkey. Donkey. Donkey enchi mu Luganda. Embarrass is a horse. A donkey is what? Camel is yengamia. Donkey. Asimanyi donkey. Nja kifuna. Okay. Nkimanyi kibuze. Yesu we yali ayingira ku Palm Sunday. Yali atudde ku donkey. Nze mu ntegeere yange kale bino mbyebulira nimanyi okwebulira mu I draw things in my mind that help me move. Donkey yo yabeera excited ngiraba abantu babawinga bataddewo bagiteerawo kola ki okutambula kubanga donkey yali ku ttaka Yesu yali ku ki ku donkey. Yeraba banteereddewo yenne I'm just sorry but this is a picture I draw in my mind. Tetambula yonna esanyuse. The donkey could have assumed it was about it. It wasn't about the donkey. It was about the man on the donkey. Kati nemugamba njagala bino byonna ebiri okuhappeninga bifuule donkey eyo nti libenge ekkube, let it be means of transport okutuuka Mukama gy'ayagala okutwala kubanga fenna this thing has hit, it has been all over the world naye mulimu ate abakifunyeemu. Kati saagala otunuulire ekizibu kino nga gwe musalaba gwo nti kino bankoyemu emisimaali kikoze kiwedde kirabe nga donkey nti means of transport okutuusa Katonda gy'alaga weewaawo ojja kutwala gye simanyi endogoyi. Yewe bale kuyiye endogoyi. Endogoyi. So gwe wokitunuulira amaaso wogatunuuliza donkey wogatunuuliza ekizibu. Donkey weewaawo teyali kizibu yali means of transport but wootunuulira kino ekikutuusa because ebintu ebituyitamu birina gye bitutwala byo birina gye bitutwala. Woba toyize mu guno omwaka nkulayirira togenda kuddamu toliyiga. Ayinza okuyiga. Woba toyize guno omwaka gwe ng'omuntu as an individual woba toliyiga. Kubanga omanyi kyenayiga every situation eri challenging ejja before you is supposed to be a lesson. And it's bringing a blessing. Exactly. So we are going to get out of this naffe twewuunye. Did 2020 ever happen? Butereevu. Kyomugamba gwe tunulira bino byoyiseemu ng'eyo endogoyi. Kati va ku ndogoyi tunulira omusajja atudde ku ki?
Look at your God who has enabled you to go through 2020 ng'afazali okyalina obulamu. Buli w'otunuulira eno endogoyi you're losing focus. Kati ye endogoyi katugambe nti ebintu sitaani byatuleetera w'obifokasinga nnyoko nga bitandika okumwenya it's all about me. Ati buli w'obyogerako nga bisanyuka bwebale jjako amaaso tunuulira omuntu atudde on top of those problems. God has more power. Kati omukyala ono for example atunuulira ki the life she has. Let me tell you, Farida, over the years I've had to respect and appreciate the fact nti obulamu bwe bugagga. Exactly, no doubt. Obulamu bwe bugagga. I have seen God change my life in a very, very short time. But this would not have been possible singa nafa. Mubontegeera. Ate y'ensonga lwaki tewafa. Bwe kiri means of transport kino kikutuusa gy'olaga just woyizeemu ki mukama abadde ayagala akugjamu mize akugjamu nguuli akugjamu ki akutereeza kubanga biri by'ogenda okubeerako togenda kubisobola. He wants to bless you naye togenda kubisobola ng'okyalimu bino. Ayina kutereeza discipline akuteekamu discipline ayina engeri gy'ali okugroominga gy'amaaso ku kizibu. Pick the lesson. Oli ali mu kwebuuza kati corona groominga ki. Anyway, let's take a break. Ndine Gloria Akech, she's a counselor, she's a life coach too. Tukomawo tugezaako okulaga nti byonna nga tebitambudde bulungi. In this year that is coming to an end, how do we move on past that? Because we must move, because the world moves. Corona ne bwana jafena na atukuba from east to west, north to south. We shall still move. Kujja kunga tuzikidde siyo nezikiridde. All right, to come out of our tuline Gloria Akech tutunuulira omwaka guno nga guggwako n'emirala gyonna or whatever situation you're in nga si gye wandiyagadde okubeeramu position mwoli kati wali osuubira ojja kubeera way ahead of that. Tebitambudde bulungi tukkirize but si enkomerero. Si enkomerero tubadde wa bali tukyali ku mukwano gw'oli essubi gwe lyaggwamu. We twamalidde kakyati kaffe nga kale omulaba atandise okiraba on the other side. Because kambabulire nga today I don't want to talk to groups. I'm speaking to one individual. Gwe ng'omuntu. Farida waliyo abantu nga there are things bye bayitamu nga mugaka tunamugulu tebasobola kugula kamwa kigamba muntu. Omanyi n'abasumba betwaddukiranga ne bafaata betwaddukira n'akantu batyo bagamba omugamba ekintu luno enkya ebasamoni. Omuntu ng'asirikidde ekintu kimunyiga alwanye nakyo ng'ovudde ku bya korona nno ng'ovudde ku bya korona ng'alwanye n'ekintu ali kudiringa n'ekintu ekintu kimunyiga weewaawo buli amulaba. Judgment, ridicule, expectations eziri very unrealistic sometimes. Kwegamba naye gwe lwaki okyali awo naye for you slow naye kwegamba ondi tasobola kukyogera kizibu kyalina oba maybe agezezaako okukyogerako before tekiyildinze any positive result kyeyongeddemu menya n'asalawo kansirike naye ng'amazima gennyini kimutta. Ate njagala tukikkirize nti teri muntu agenda kwemalira bintu bye all the time. Tojja kwetaagako munno. Ojja kwetaagako munno. Just okusumulula n'omuyiira. Weebale. Oluusi teweetaaga na solution. Naye obaako Farida kankubireko mpise. Nga Farida talina kyagenda kukolera. Oba kuwa ssente oba kola ki naye okuwuliriza. Sometimes all you need is a hug. Sometimes all you need muntu kugamba it's going to be okay. Naye ate nga gw'okigambye okimanyi agenda kufa nakyo mu mutima. Sometimes all you need si muntu ku fix you. To just understand what you're going through. Omukyala yali anoonya omwana for 6 years mu bufumbo bwe n'anoonya n'aguma n'asaba n'akola you know you try everything. Mukama n'amuwa omwana n'amwetikka emyezi gy'okukosa kya bulijjo n'amuzaala omwana abawezi b'emyezi 3 n'afa. Naye ng'awulira ayagala kwekola ekintu. Naye gwe wali otegeddeko ekyamagero okutuuka mu mikono ne kigwa.
ng'osabidde ekintu ne kikutuka mu mikono kiringa kusena amazigo batugamba nga nosena amazigo n'otuuka ku mulyango ne gayiga omanyi kye kitegeeza okusabira ekintu ekyamagero nokira waliwo nno kyolabyeko bwotyo n'okwata nako ne kikuva mu mikono omanyi obusungu bw'oyinza okubeera nabo omuntu yenna akunyumiza mbu it will be alright oba olaba nga tategeera mukyawe because they don't understand how you feel. You start to think, okay, am I going to wait another 6 years? Thank you. Otandika okulowooza okay wali mbadde nkyaliko oba mutototo kati n'emyaka gye gino gitambudde will I? N'okyawa Katonda ate yakuwadde this miracle gye wakuteeko those few months naye n'omukyawa n'omugamba how could you wakiri tewandimpadde naye wali omusaba nnyamba kale ne bwe nkwatako bukwasi obyerabidde kati waliwo tusaawa eno tukaaba embeera gy'olimu kati ekwerabiza the very beautiful 2018 that you had and everything was moving waggulu kyamuka bwambusi kati mukama ageza kukulaga mbu okay luli wagenda tewansiima tewandaga mbu osiimye kale noba wamusiiwa kati kankugezeko on the lower side let me see how you react in the lower side atugezesa ndowooza on social media waliwo I think they're in Rwanda waliwo omukyala ka video ke nalaba I don't want to say it the way it is the boy he behaves like an animal wakalaba tebyali mu luzungu naye they were writing nagenda following baba bakampereza social media simuliko nnyo zino ennaku bakampereza naye I was forced because bangamba watch this it's beautiful omukyala agamba mbu yazaalanga abaana ne bafa n'agamba mukama amuwa omwana ono asigalewo nawaana abanga muki nga mulema mukama n'amuwa oyo ng'afaanana ng'ensolo simanyi nawakyogera sola agamba mukama n'amuwa oyo kale n'azaala oyo omwana yeeyisanga kimaki yeeyisanga nsolo ayagala kubeera mu nsiko kwegamba naye omukwano omukazi oli gwalina she improvised nti ateega muteege n'akola ekipiira nti wanzitukako n'enkasuku ekipiira ekimugwa n'ensika naye omukazi nasika omwana omukulu oyo manyi weyenkana omukazi akuze naye statement tenakwatamu kyali kiri we yagamba mukama n'owoona mpaaki bannaye twegendereze essaala zetusaba embeera n'obulumi buyinza okwogeza ekintu kyobadde kyokuba ngamba abantu stop bullying or bugging people you don't know what people are going through you don't know omuntu omubeerako n'omumalako emirembe n'omukozesa n'ensobi because of the pressures of the world kati ye lwakuba tomanya bozi yenna tetugimanyi you don't know the whole story tomanya maybe abamuliko bafamily y'omwami ebyo yeye bamwogereranga obutaba naki nagamba mukama n'owompa oyo ng'ali bwatyo omuntu akusanga nga abaana bo basatu bakafaanaga oyo azaala bafu n'akikuba n'akwewanirako nti enzaala n'enkuza n'otamanya kyali kisa kati oyo mukyala byonna I don't know the pressures that pushed her to say such a prayer naye omwana wa muliko bwomu yatyayiza omwana yakola eno nawulira nga minisita omutima neŋŋamba naye mbutuufu ensi eno tugamba ogamba nti oli mugumu naye waliwo ekintu kyolaba n'ogamba ate kino ate kimpitiriddeko weewaawo omwana wa mwagala era akola kyalina okukola nze njagala kwogera na muntu kinnoomu isolate yourself from crowds senava ku social media nava ku social media emirimu gigenda banaye mudaodinge apps smartphones zirina ebintu bingi there is an app you can post whatever you want and put a date you want it to go it will go nga toliyo which app then it will go wagasotekako date tugendayo kuliko abaana ababaako naye naye n'ogendayo n'okola ki n'olingizayo wansi ne wanyi kyekyakuja ku social media if you ever want to grow go dark njogera naawe ng'ebintu biganye you feel ensi ekukyaye teryakutegeera olina oguntu guno bakwogeredde oli mu nzikiza oli mu bwomu n'abadde alina kataado bakulingiriza kaweddemu naye amafuta kubanga naye alina ebizibu ebibye aleese kakando kaweddeko naye oyo alina lanteni akweragiddeko ow'ekitaala akulangira yaka kwegamba nga omunzikisayo osigaddemu bwomi things grow in the dark wolaba nga omuntu ng'abuze teweefuulanga nti gyali abonaabona that's a life I read I've seen growth things grow in the dark wokwata seed yenje ensigo n'ogiteeka mu ttaka waliyo ettaala eyo wansi teri eri mu kuvunda eri gyeri mu nzikiza gyeri okumerera wekaviirayo ne kalingiza wekeetaagira ettaala if you ever want to grow
appreciate the darkness you're in. Kati nze waliyo ebintu bye natuuka ne ndaba. Farida, we have visions ng'abantu. Waliyo omuntu nga nagamba 31st last year twakola dreams zaffe vision board nnene bweti. Lwala naye olutunulako n'ogamba Mukama nsaba nkyalina obulamu 2021 mutuukemu. Saba omutugondeze. Alembe kuba bubi bw'ati. Weewaawo mulabe w'anaaba asazeewo. Ne banne bakola nabo, some people take advantage of situations. Ne beeyongera okucyankalanya embeera. Mpa amagezi okumanya n'okutegeera. And I navigate my way through. We need to invite, mulekerawo okuyita Katonda wabweru boti enki eryato. Mumuyingize munda mu lyato. Tulowooza tutegeera, twetegerera. You see someone go on social media and bash another person. Nabagamba the last time I think we spoke. Nabagamba nti abantu abatera nnyo okukola bannaabwe ebyo ebintu. They are dealing with something. Some people are looking for a way they can feel better about themselves. So they will get you by engeri gye bakunyigamu. Go dark. Go dark. Vaayo buvi nga katandise okuvaavaayo. Awo weetaagira light. Bajja kazikeza. Kubuulire. Wovundidde. Kisoboka. Wovundidde eri mu nzikiza a lot of things happen. Buwamuzi buno bw'omutaka bukulya. Embwa zimanyi n'okuziikulayo bwe nga bakuziise. Kwegamba lots of things can happen. Naye w'oba surviving the darkness eyo. N'ovaayo wakatandise okulingiriza. Omusana gumanyi okuwaka ennyo n'obanga azikidde. Awo we tusabira divine connection. Mukama waakuyisiza mu the darkness eri wansi aba yakusetingidde stretch yo ng'amanyi ani agenda okubeera where. Muleke Katonda muteeka wabweru wa lyato. Mumuleke ayingire mu lyato. Tetuule ffenna. Ne bakubbira tubbire ffenna. Atasobola kubbira nga mwali mu lyato. Munda mu lyato. Waliyo situations nga yetagenda kuba mu lyato agenda kubeera ku nnyanja kwennyini nga kwatambulidde. Agamba gwe jangu. Ng'abakeneka abalaba. Agamba it's all because his ways are not our ways. Katonda ayinza okusalawo okutunuulira. Wotunuulira Yobu ayinza okusalawo okutunuulira kubuulire n'otuuka n'obuuza kituufu Katonda gy'oli nga naawe olaba mu butuufu mu by'oyiseemu. There's no God. It takes a special kind of grace, a special faith, a special level of belief. Okugamba kale mbadde ntambula bammeze ekigo ngudde kanjavule. Okay, let me limp. Ngudde kanjavule kanneewalule. Farida, for as long as you can at least put your hand up. N'oba wolinga n'okwewalula mu butuufu tokyalina maanyi. N'okuba kagalo kamu nga bwe kati kusobola okuyimusa abeewaakulaba. Yimusa akagalo. Get yourself from groups. I made a decision to go dark. Get your weeyawule. Ne Yesu mwennyini yeeyawula. Does that mean cutting out everybody? No. But if joining a chizitoye, no. You need someone to talk to. When you're in groups, abantu abiri b'omanyi bonna tebasobola kubanga bamugaso nnyo ku vision yo. We need to go back to the drawing board and be real with ourselves. Abantu 10 bonna b'omanyi tebasobola kuba nga bonna they are valuable on your vision board. Oh, Gloria, katoyagala tusosolemu. Then you don't have dreams. Wobanga oyina gy'oyagala okulaga, there are places you're going to go on your own. Naye osigaza abantu b'omanyi. Kati Farida, kino nkikugamba mu bantu bonna bemmanyi mmanyi onjagaliza. Ekyo ky'omuntu asobola kuva eri n'angamba Farida yagamba kino yandibadde yabyogera naye nkimanyi Farida njagaliza. Seetaaga kujja no kubyogera. Kubireekaana. Nze nkimanyi mu mutima ate nga tokingambako nti nkwagaliza. Ate nga sinza akuchekingako every day. Thank you very much. But at the back, there are times we've not even spoken for weeks. Naye mukukubira nga I'm ranting non-stop. But you still listen. And you say, Gloria, it will be okay. Thank Calm you. Down. Nga noli stoyina na solution nga makatomanyika tikwakkana. Soko olyesu. Nja kukubira ku macha. Buterevu. Naye in my heart, lwabikola byenzize ndaba. The time I've known you, Farida njagaliza. Whether it's work related, whether it's personal, akwagaliza. So waliyo abantu b'omanyi n'oba omumanyidde mwaka. Nga toyinza oba ebito mumanyi nnyo naye ng'okimanyi. Naye bambi gundi oyo. We namugambako ku ebibi. She was honestly sorry for me. When namugambako ebirungi, they honestly celebrated me. Otegera ono omuntu bambi. Yandi batampa kingi naye anjagaliza. Obuzibu.
internet eno nnungi Farida ne internet erese ebizibu nnyo. Erese ebizibu. Kuliko all sorts of people, the miserable, the happy. Bonna bali okwo. Ate banoonya company. I'm telling you this, internet is not real. Teri muntu ayagala kujja okwo kweyanika buziina bwe. Waliwo mwami lumu nga nkola posting. Kati mwana ngamba mama, waliwo nakoze comment mpanvu bulala ate mu comment ye naje replying. Kwanza nafuna obudde nabikebera kunembekebera ngo omusajja ali serious. Apparently I forget where I came from. I over tell people to work hard. But sometimes things fail. I didn't respond. I just kept quiet. Nga mukama mpe ekyokumuddamu ono kubanga clearly he's dealing with something. Mpe ekyokumuddamu. Era we kyanzijira era n'emposting. Baga obuzibu bwaffe tulinze muntu atujje mu kizibu. Farida oyo gwolinze akujje mu kizibu alina ebizibu ebibye. We are all, don't be confused, don't be mistaken. Everybody is struggling with something. Omukyala twali twogera over the weekend ku simu. Nangamba naye ayina issue ye. Ku myaka gy'aliko tanaafuna mwana. Naye nga ate she's succeeded mu departments endala. Nangamba naye abantu abamu nga ndabanga baba batalina bizibu. Namenyera n'amannya ag'aba public figures. Oyo tayinza kuba nga ayina ekizibu. Ayina ennyumba ye, ayina ki ne mugamba tebakulimba. Tewali tagenda kujja ku internet oba ku TV anyway akikugambe. But everybody is struggling with something. Ne bwe buba bufumbo ng'obulaba they are happy, they have their kids, their finances are good. There is something they are struggling with. Yes. They are just fighting within. Yes. Tewali atayina kizibu. Nemugane president omulala mu State House convoy ye nene nnyo olaba nti yalina ensimbi z'eggwanga zonna. There is something he's struggling with. Very, very true. Yana mugamba, I prayed, I hope he ever reads that post. Amba vaku chintu, if you want me to come on my page, bagambe nga we nagenze nenkola ne investing sente ze twatekamu mu January nga tusubira zinazaala amagoba. Wenzija nentandika obagamba losi zenkoze. Wenzija nezitandika obanyumiza the doors that have been shut in my face, the disappointments that I've got, the proposals I've written in and around the world that have been rejected. How am I motivating you by telling you my problems? Nothing is possible. Thank you very much. Now you need to know your purpose. I am serving my purpose. It doesn't mean sina visible. There are times I come to do a show. I write a post, I go to speak somewhere. Nga Farida olusi nasuze mu ddwaliro, olusi omwana waka mulese muyi, olusi nze kenyini personally, nina ebintu ebyange ebinsumbuwa. That's why most of the time when you joke hakafulu wala mugamba nze ndeka. Because buli omu struggling n'ekintu kye. Our levels of tolerance are just different. Nti nze wekinkuba nina engeri gye oba neebikamu oba gye ngumira ku birungi bye nina naye there are people nga ye ekintu wekimukuba mangu kimumenya nnyo nayagala ensi yonna ekimanyi. Yes. So if you go ahead thinking internet is too real, that ebyo bye mulaba is extremely real, you're stressing yourselves for nothing. Oli mu nnyumba yo toyina kyakulisa baana ekyeggulo. Onoonya ani g'okubira through mu logbook yo yonna onoonya. Naye ng'olaba omwana ataddeyo ka video nga bali somewhere they are drinking all the expensive liquor. Nga bali mu kifo kiri posh. Naye bano tuli nabo mu Uganda. Abantu bahandling ebintu byabwe quietly. Me, I'm praying and hoping and wishing. Banange mwejje mu bigurupu. See yourself as an individual. Get the help you need. Get the necessary people you need. You're not going to grow. You're not going to grow. Go start the yensigo yo mutaka emere notabika kotaka. Kati Farida oyinza oteka yensigo mutaka notajibika nemera. Tesobola. Oyina okugiziika until you go dark. Ojja kola ekintu Farida natumisiza emotoka. Ejja. Kasite tukalingenda yotuke nga buli ku update nga buli kaseera eri Mombasa kati ngenda wentuke Mombasa nene kubya selfie inzija nentuka wano omusolo ne gugana you are in a park ate kyo sijja kikuba sijja kyogera webale ekyo kyayora ekyo n'okimira abantu bajja kulowooza emmotoka yange gyendi am cruising eri mu bonde etudde
Some of these things, tetugenda gamba nti mulekerawo kweteekamu okutya. Feel free to feel that way, think that way. I am speaking to someone who seriously needs to grow. Mbabulire embeera ensi gyefuuse si mu Uganda, all over the world. I have clients in diaspora. Bakugamba Gloria ne wano olaba nti twali tweyitanga kale buli omu yali yeefangako bibye. Naye ate kati kisusse. Nabe emirimu tebalina. Thank you. Ate bo babalookinga luno na luno. States zaabwe ziri different. Eno state eyinza okubeera open ne balookinga. Wano batugala lumu. Tebakagambako mbu tugadde Kampala yokka. Tugadde kibatugala lumu eno we are small compared to them. Naye bwagamba states endala zikola ffe tuli mu lockdown. Mana ebintu ndi ku bu savings kwenkola ki kwentambulira. Sikyaweereza kasente waka. Bowe bandabye eno balooza our states give us money. Simanyi gye babijja bino ebintu. But you tell them go dark. You do not have to explain to everybody. Explain to the people who matter. Timwana wange bulijjo mbadde nkuweerezanga sente za Upkeep West buli week. Tandika okukwata sente bulungi ngenda kuweerezanga every after 2 weeks. Toba mwezi gumu. Kwata sente bulungi. Ate osabe nnyo nti n'omwana gwe wakuza naye alimu ku mutwe ogutegeera. Oba okiraba? Some people are just leeches. They suck and suck. Farida afunye omulimu akoledde emyezi 6. Buli kizibu ekigwawo baagala Farida akimale. Farida aliezimba ddi because lwamaze ebbanga nga takola. Clearly abadde ayina dreams ne visions ne plans ze zakola ki zaayagala. Kati gw'otandise okama maama tetuwenga. Please choose whatever works for you. Tailor it to fit your life. But if you do not allow yourself or give yourself chance to grow, noyagala ogenda ku muti okyagaleko ebibala nga tegunaba kukula kuvaayo bulungi. You find people eating fruit nga buto obuyembe obuto bali ebintu ebitayengedde. Omuti guyinza okukona. Abantu abamu oluusi tebamanya na mbeera. They don't know what to do in a situation. Nomanya nti okay, I have been living large. Embeera eganye. Nina okukakkana. Okay. I tell you something. All right, so Gloria Akech, let's take a breather to come out of our. Okay, way back. Thank you so much. Abali ku line abatulengerera ku Facebook. Yeah, the page is NTV Mwasuze Mutya. You haven't subscribed, go and do that. Tubera ko oba toyina TV kumpi awo, you just go on your phone, not phone abutere, plus everybody watching us from via YouTube. Tuline Gloria Akech. Badengena kunyumiza akaboozi kange. Njagala kunyumiza ku enji. Kale. Kyokka mbadde kugamba abantu abamu tebamanya nti embeera ekalubye nakakkanako. Awulira kyagala kubeera eri waggulu. Kyova olaba oli omusanga ku social media ng'era alemeddeko embeera ekalubye, but because yamanyiza abantu, this is how I live my life. Na struggling and n'agenda ne mu archives ze n'ajjayo akantu to show them. Tabagama na throwback. This is it. Agezaako ku proving to the world. Nenga deep down badda mu kazigo ke eri oba mu nnyumba ye. Ensi emunyiga. Ate omanyi abantu, there are people who join social media just to stalk others. Exactly. Kutambulirako. Ate making sure they throw all the bad comments to hurt you. Nze nebaza nnyo bamenta bange n'abasumba. Munkoze bulungi muzije wala. Farida omanyi nze nkyankalana. Mawaya. Naye wentunuulira, this one you can attest to. Wentunuulira ndakuwezako naye mama gw'okkakkana otya. Sasa ndio byakundeetako ddalu. Naye natuuka, of course ogenda oli n'akugamba ku Farida n'akugamba kino manyi kyowokola balabe bulabi. Farida yalaika die hard. Ebintu bino nze sinnaguma kutuuka kweyo level. Know that, by the way, the people who are lovers and fighters, know that kiba kikulumye naye bayagala mukakkanya mussa mu level yo. Naye natuuka ne ngamba naye at the end of the day. Nze okuva we nategeera nti abantu aba throwing out all that negativity are struggling with something. And they envy you. And they're doing worse than you are. In whatever department it is.
they're usually doing worse. Nemanya, so you just sympathize with them and. Omwana ngamba. Ekikulu osoyo. Farido akostinga. Togaba abantu kujja ku page kulaikinga. Ekikulu mama nawe. Togaba abantu genda ku YouTube channel. Embagama, and that's where you people are getting it wrong. Zanine endagano zange zanakola ne Katonda. Nine sala zange ziri abitubiya nagaba Mukama nfuula akalango. Meaning sigenda kwekubira kalango. Most of the things nkola bingi nnyo ebibunga tetubitali na ku internet. Mukama nfuula akalango. Reason I do not want to take his place. Is it bad for marketing? Maybe. Nebuli omwa ine engeri gya runningamu ekintu kye. I want everything in my life to be fully because of God. That's the only thing that will keep me in my place of submission. Nemekwewaana nti lwakuba nakuba nnyo obulango, lwakuba nina amagezi mangi. I made it on my own. Thank you. Buli kimu kyenfuna ne buli kimu kyenkula ngamba ono abadde Katonda. Ono abadde Katonda. Wampa abantu 2 bebo bandeetedde. Wampa 10 bebo bandeetedde. Does it work for me? Yes. Is it working fast at the pace that maybe the world wants it? No. No. But I am good. Why? You appreciate the leader? This darkness, tochetegera kintu kya darkness. Singa bagamba the more the monkey goes up, in akabina tukola ki? Every time you're growing, every time you're succeeding, I can assure you, the more haters and enemies you will get. The more envious people you'll get. N'abali mikwano gye bagenda kutandika, omanyi omuntu katuchireke. Waliwo ekintu. Someone I was talking to a lady yesterday ngamba. She has done so much. She has everything a single woman would want to have. A good job, a good ride, a good home. Buli kimu akyekolera. Asomye nnyo. Asomye nnyo katali ku PhD. But mulimu abantu mu family ye who have never celebrated or been proud of her simply because she's not yet married. Ebirala byonna byonna tebakyabiraba. The society is going to look for that one thing that you haven't got right. They can use against you. Mwana wa Mukama wewe dembe. Teri agenda dikuwa. Wewe dembe. These people themselves, kino wenchogerako bali anti-marriage. I will say it today, I've said it before, I will say it tomorrow, I'll forever say it. Marriage is not an achievement. It is a calling, it is a gift, it is ministry. Because mulimu abantu Mukama be yatonda nga balina purpose enene on earth unless toli mwana mukiriza. But God created us to serve. He created us to worship him. Nga waliyo abantu ng'obufumbo bwabufuna ne bava ku mulamwa. That doesn't glorify God. But they're still married. They still have a man's name to eat. They're still called mwami wa gundi. Naye nga bava ku mulamwa. Gekyo bakigulumiza. Singa bwe kyali nga kiri achievement, singa tutekamu ka box 2020, one of my achievements, marriage. 2020 notikinga. Wekikulagira nti kisa kya Mukama, si bonna abaliyo nti ki basanyufu. I am praying that someone understands that. Because that kind of thing, eyonoonye n'abaana ab'obulenzi a little bit. Zino ennaku omuvubuka abaakukwana, omusajja abaakukwana, he tables marriage. Because amanyi? Your achievement ensi gy'eri okulaga in women, he tables marriage. He diverts you from seeing every other thing. Amaaso ne gatuna naye Farido gy'onzaalireyo omwana. Because the child comes with a little bit of commitment, you would assume. Waliwo abazadde ne ba walking away, ne babeegaana. Nagamba nze neebaka naye naye nze sizaala. Naye kyokka nti ebintu bya love I pulled away from it because people are failing to understand that ministry. They are doing it for the world. Kyokka nti bangi baliyo naye embeera mbi in my office bye mpulira bye bingi. I know. Bye bingi. So n'okireka n'ogamba tudde mu birala. Anaaba yagadde okitegeera, anaaba yagadde okumanya amazima. Kubanga kati n'omwana ow'obulenzi, kubanga we will pressure women that they are not married, but let us be honest, who marries? It's the men. You find a man ayina emyaka 4, tazaalangako, tawasangako, anoonya vagina tazaalangako. Abadde ye alina ani mu bbanga eryo? Nga naye nga virginity zaggyeko ozimanyi obulungi. Thank you. So I think the world, I don't know, fa bakazi oba kiki, naye nze wali ebintu bye nneerekereza, naye nga go back to self you as an individual. Kirekere Mukama. So wogenda ku social media, ensigo zo n'ozireka nga tozibisse.
egenda kuteekako unnecessary pressure. Wobeera musajja katwali association yempya batatambala musizza President Patrick Mukaso wa film watch. Eso abalama. By the way, they had points. They know when I was driving here and I think it's a joke, right? Munange no bayina abantu bambyokusa. Bayina ne No, but I think it's a joke. They're just trying to taking it serious. Abantu endako bajude nnyo ku mutima. Okay, they're trying to lighten up. Yeah. But they had today's jenga. Sabuna isikira bankone kitwala serious. I still think it's a joke. Wesley abadde ku radio nga ali bebadde boogera ku nasoma constitution. Okay. To be honest, it made a lot of sense. Kale mubadde mu points ngamba ene bambi balina points zaabwe. Tuleme kubasekerera kintu kyabwe. Balina points zaabwe ngate ziri valid. Bayita Stingy Men's Association of Uganda. SMAU. Then it's a joke. If that's how it is, then it's a joke. But when he read through, whether it's a joke or not, it made a lot of sense to me. Ninga bambi, bayina points zabo ate ntu somehow is carrying a weight. Only that the problem with we human beings, we turn rules or regulations or constitutions and abuse them. We want them kiringa abantu abakwata Bible ne baji interpreting okusanyusa okukolera bo kyebakola kyebagala. Katoli ajja kwata bano bagreens ebintu byabwe mu bisayininzeeko buli omu akikwate akizanyiremu kiringa abalooya abagala okukyusa amateeka gaba kubanga bo bagamanyi gakolere bo because they know what they are doing. Gwe as an individual banange move mu bigroup. Look at yourself as an individual. I know waliwo ababigoberera nga balowooza byaddala. Bali babitandika basaaga. Even their homes are doing well. They are not stingy at all as men. Kati oli yali eyagamba fe batugamba bwekiti ye kitwala kiri constitution ye bagambye ba wives babawa be batali kuwa gender female gender nga si relative naye ba wives babawa nze badda kugamba zizempuliza constitution yawe ba wives babawa sister babawa yes wives are given, sisters are given, mothers are given. Kati what only relative wange the other gender as in what they're trying to say is men spoiling money on different women here and there. There's a lot they can use that money and to me it quite made a lot of sense. Whether it's a joke or not, that constitution made a lot of sense to me. We pray it's not abused. I just pray it's not abused. Now, yeah, when we are looking at Merry Christmas, just today, when you look at we as individuals, omuntu agenda ku media. Farida, I'm bisecting ebyenda. Farida will still show up here. Farida will still read her news. Farida's businesses will run. Farida's kids, and they are so healthy. They will continue being healthy. Farida will live her life. Even the companies will call her. Thank you. You make your endorsements. Unless something affects you directly, let some things go. Banange, if you ever want to grow, 2020 or 2021 about the sample. It's going to be better next year, but we don't know. How are we prepping ourselves? Today we have to prep ourselves. I'm still going to be this kind of person. Ready. Prepare yourself so that you don't have to get ready when you get there. 2021 tugenda kukiriza kubanga buli omu kyamukuba. Next year when you start complaining about this year's things, you have a problem because you didn't prepare yourself. Echaguno mwaka we have understood nobody expected it to happen. So starting today, to close the year. Tusabire n'obulamu Mukama atutwale tukiriza nti twenna tugenda. It is mu mwaka oguddako si muggulu. It is upon you to rebrand yourself, repackage, reintroduce yourself where you can. Ebisigadde obirekere Mukama akupushing as far as you. Strengthen your faith. Add value. Yes. And everything will move for you. Farida fenna tuli bwononyi. Bannange tukola ebintu. Ole ngamba kama olusi nswala okutula ano n'ennyuma nawe naye kali kamarega because at the end of the day muzikiza gy'obeera muddakyo. It's what I tell people. No, tugenda mu kanisa nga we a group of people. Kyova nti nga no oba musumba, oba oli father, oba oli sheyi, oba oli when you are alone with your creator, you know what you do. Father abeera maaso wali ku kituuti n'abuulira some people even rebuke. Naye amanyi behind before he came to church. Some people even rebuke. Ali ku buvunaanyizibwa obwamuweebwa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kye nabagamba luli nkiddamu. Stop focusing on the messenger and get the message. Nze father nawaayimirira wali nga bamukwatidde mu bwenzi. Naye waaba agenda kubuulira ekigambo nga mwe ntunulamu Bible nange ntisangamu
nga kale mukama we waawo ntusomye naye nnyamba ate awo nange sikola ki situukawo kubanga oli asigala mwana wa muntu naye kuliko abagenda katuuti and they also rebuke muli we muti omuntu n'omutamya embeera gy'alimu n'omwongerayo. We are supposed to correct people with love. Kyenagambye nti ebintu bya group kati naye otuuka n'otamunenya because aba atudde ne multitudes of people tagenda tandika ku caring about one person's what feelings. But what does the word say? Because bo guideline yaabwe oba guidebook yaabwe ye Bible oba ye Quran. Ekigambo kigamba ki? Are you going against the word? Ekigambo kigamba ki? Pozinga naye asazeewo biteekamu his own understanding. Fix you. 2020 the world has understood. 2021. And when you fix you, no matter how to handle everything that happens to you. Yes. Ojja kulabanga ebintu birayiteninga. Ne bw'olaba omuntu ng'akukyankalanya ogamba ono tamanyi gw'akyankalanya. Nkugambye wano nali nkyankala nagwe naawe okimanyi teweetaaga kunnyumiza. Wano singa wakubyedde emmeeza. Webali. Naye wali ebintu. Singa bagambye dda tebinkwatako. Mushegera oba mwasamire muli akagambo kange wantamye akagambo kange oli muzibu. So let me say nti waliyo abantu because Gloria is seated in this chair, because I don't like Gloria, I don't like Farida, bino ebikazi oli mu bino ebikazi information ekola ki? Ekuyitako. Nze natuula nze nina abantu benfollowinga nga sina balokole nabasheeka basiraamu benfollowinga ng'enjigiriza yaabwe very beautiful. Mufti Meg oyo mwagala nnyo n'omufollowinga oligayo kooyize n'okassa eno wano mbadde mbaga Father Chibi mwagala nnyo weewaawo olusansesa naye ofunayo kooyize. What do people say? Tawasangako anaategera kyayogera kituufu ofumbo bwamulema talina kyatugamba. One thing waliwo yayogera statement eyo sometime we were having a small seminar. I don't want to say she deliberately put up her hand to say that because she assumes she knew me. Now you know the problem with most of these counselors who talk about marriage, they are failures and most of them are not married. This is what I said. Okumanya kupano nabo baategeera. Nobody can answer this person apart from Gloria. Buli omu naye nkuba akaaso. Moderator nga naye akazindalo kagenda katambula kakoma kunze. Engamba you know in life at least if you do not know what you want, know what you don't want. I have never failed. I made decisions to live. Nga mukama ndaba sinnafunako musajja nkyawa si failingangako. I made choices because there's something I wanted. I made choices. Did they have consequences? Very many of them. The good and the bad. Did I serve my term? I did. Did I carry my cross? Yes. That does not mean at least I do not know what doesn't work. Kale mama bwe mba simanyi kikola, manyi ekitakola. Ajja kubuuza, why did you go there in the first place? Kati ebyo ajja kugenda bibuuza abaamukuza kubanga buli omwana ayina engeri. People have different wants, needs, morals, values, upbringings. Buli omu ayina ate kankubulire Farida. Buli omu Katonda yamuwandikira kalenda ye. Waliyo omwana ng'ali mu second year n'afunirawo boyfriend mu second year ne batambula n'agraduatinga n'afuna omulimu n'abeera n'ono boyfriend 5 years boyfriend n'amuwasa nga naye yamufuna ddi nga basoma. Yes. So not everybody is going to have that story. Some people are going to kiss some frogs until they kiss the frog that becomes Prince Charming. Is it good? Bambi it's not good, but that reality is it is life. Waliyo n'abasajja abamu ng'alina emyaka n'atawasangako tazaalangako. Ng'oluusi musajja watu yagezaako lwakuba nti baabasajja kale twagala nnyo kubagumya tebatera kwogera bambi ebintu byabwe naye nga nabo bakubira bambi babyogera bagamba nze ngezezaako omuwala namusomesa n'amala university n'onzirukako omuwala namutandikira bizinesi nemutwala ne Dubai oba nemutwala wa ne tusuubula China nga mmanyi bwe natuuka omuwasa n'angamba nze sikwagala butereevu naba kati n'enkyawa abakazi naye ndaba nkuze obukyayi buli bwandibaawo kansala nnyamba mpona ntya funa omuntu oba gwe nayo omuntu gw'omanyi kunnyonnyodde ebyange sigambye nti ntuukiridde waawe nange nja kujontereezeemu naye nakikolanga mu busungu okwesamba abakazi n'omutegeera so tugendagenda bama tumuwandiseko gulebo simana baba bufumbo bwalebo nabo baba bufumbo bwalebo babaki. Are we going to do that to them?
Leave people alone. But people won't leave us, so you do you. The one thing my mentors told me, I called one of them, on internet. Actually, it was one of the comments of Mwasuze Mutya at the page. So after one and I taking screenshots nabindaga. So nenzira yo rewatchinga to find where this conversation, watching no comment is never danger gera chiku time weyo. Nemukubira nemuga so mbadde njagala kulaba. Nangamba jangu mu office enja. Nemuyitiramu. Naye the previous day before going there manyi nali nchakalanye muko. Nenambuna ngamba chimu. Gloria, nobody sent you to do this job. Kuba na abantu abogera. Some of them cannot even step in your shoes for a day. Some of them cannot walk in your shoes for 3 minutes. Some of them don't have what you have. Some of them cannot or would not have survived what you survived. Majority of them are struggling. It is not hate that you're seeing. It's envy. Kana, some people are intimidated by the courage that I have. Why her? Why is she seated there speaking to us? Farida, this you know, my courage comes at a price. Because very strong-willed women are very easily judged and wrongly judged. Take it to Jesus, he gave me this kind of voice. When Farida because it's not me. When Farida speaks calmly and softly, it is part of her. It comes naturally. If I do it, but the day you host someone who speaks like that, it will flow because it is inside of her. Why focus on my strength? It is a strength to me. My weakness is I don't tolerate nonsense. That's why I will lash out. What do I have to do? Instead of lashing back at you, kanfuna obuyambi Farida man sirikako ntya naawe mbulira nayo manyi bana abantu meta nangamba to cut it short. Go and pray. Genda osabe womala okusaba leka abaana balwaninge internet vaayo. Farida tomanyi mirembe gwe tamatoliraba nze tojjukira akafaananyi kye nakuweereza kitegeera gwe tamatoliraba tomanyi mirembe gye nfunye nga sibiriiko. It carries a lot of weight. Nze newe tulowooza tolina data. I used to wonder why some people you sent me a message and inbox. Sorry, Sajila, you're seeing Zendiko. Then you start wondering, why doesn't Farida manage her own page? Bino. May I learn to the hard way? God do what you're supposed to do. You just leave specific rules. Into our watch and actually, whatever Mumpayogina and Katibamba Manyantia, Kat Farida to Sobola Kuandika Chintu, Nebatangamba, Farida comment is a what, or Farida wait as a children. Obochitegera abali abantu bamanyinti bano bantu baffe ba munda bano ba sina bafani, they are part of the Bora family bano bantu baffe ba munda abadde ayina kyagamba n'abapya ng'oli ali kujoininga bupya n'abugola ba interest messages za interest namwe nabo basajja abaweereza ebinanka ni kiki naye abakola ki bakwana deka neebyo ebyo byokwana bya Gloria Gloria Farida nzitira akatale don't kuta my market wamma Gloria wavaako ku market bigambo bya Farida Farida tuli munzikiza sirikako. You know, some of those things get to you. Some people are disrespectful. Abasinga aba Filipino abachi siba yindi ali abaina togera na luzungu tobategira it's social media. They go in inbox and send funny things. Mulimu n'abakwano ina kuandikira message, how are you, I love you, me I'm going to marry you. Nafuna omuntu tamukyamanya nakwana. So some of those things can get to you. It made a lot of sense. Why before I would also try to reach up to Gamana, you're muntu n'omuwaliza nakugamba, yeah, it wasn't me. It made a lot of sense. I know muntu gwewerega na fake account. Obachitegeera. Oli yagenza nafuna yekinya n'akikuba okola tekaka kafaananyi. Thank you. Agiguddewo najjo specifically to come and attack Gloria. Thank you. Kati bw'olyawo weetwala. Olowooza olina muntu. Kisiikirize. Olowooza olina. Actually sina kisiikirize Satan. You're busy with Satan. The diamond. Diamond ateze zikola. Wali abayita demon baziyita diamond. Simanyi lwaki baziyitayo but I don't know. They're trying to be good. Maybe. Waliyo ekintu kyotunuulira nga kigenda kumalako emirembe.
ng'olina kwetegula weewe emirembe mwana wa Mukama weewe emirembe grow olaba kanagambye nti ka fruit ka plant katandika okuvaavayo wekeetaaga light era naawe wonaatandika okuva kati waliyo Mukama waakola ekyamagero nga tosobola kikweka oba okitegeera nga kikirabika. God can take you places. God can take you places nga mbutuufu you don't have to introduce yourself. God takes you places nga it is extremely evident that God is with you. Waliwo omuntu nga ku social media talina kyakolerako ki beneficial. My accounts are for money. Thank you very much. I am making money off my social media. Waliwo oli nga talinako kyakolerako, not even the goods she has mu kaduuka ke that she will sell or market ku social media. Naye nga ye aliko, she can't go off even a minute. She will call somebody to borrow them money. Links baziba baziweereza kano okalabye waliwo akakantu ke bakola oba tugabane bakaita tugabane akadata ndowooza oba ngula data oba nempaako negundi but she has to keep on on akoze kachakali side eno ayinza okuba tabuma but they have to be busy watching something. Be delivered. 2020 we have understood. Your family members have understood. Your friends have understood. The government has understood. Understood. People have understood. 2021. Kotutisa, we have Farida, all hope high. If you do not learn from your mistakes, we are going to make it. God is faithful. He's seated at the throne. He's the same yesterday, today, and tomorrow. Focus on Bananga, it's possible. Farida, it's doable. I'm writing my bio. That's when you will know. One time someone commented, delivering a Facebook. There's someone texting me about high achievements. The devil, you are a liar. Ng'obulo bimuyira. Oba okitegeera. Naye neneebulira mutima ne ngamba sitaani waaba alina kyayagala okukola atega akamaso. Asuulayo oyo okuprovokinga. Gwe n'osiriwala n'oyagala okweraga. The devil does not destroy what he doesn't know. Period. The devil has no revelation. Sitaani tayonoona kyatamanyi. Fa babimugamba. Gwe buli kalungi koofuze. Nice ride. N'oteekayo. Otuteka abaana ku katripu. Waliwo omukyala tayagala nakwogera yaleetako olugezigezi mbu ekikulu ku media amba mutu serious. Teekateekayoko casual things when you're out with friends. Tulina gye tuluze ningira up batumiddeko abantu bangwe tubonga. Social media, those are not your friends. They're internet friends. That's your friends. Thank you. You imagine they know you. They don't know you at all. They will be your fans today. They will bash you tomorrow. Mwatandika temumatira. Naye tulabye bangi abacrossinze over. Abamu have been humble enough to apologize to me for bashing you on internet. Some of them have been humble enough to do that. Not that I want them to, but they felt the conviction. If I'm saying something that offends you, ask yourself two questions. Gloria wachogera afuna muchi. Chayogedde chitufu jendi. Does she know me? Thank you. I'm not talking to you nti manyi Farida, tintudde wano ngamba Farida. By the time it's scratching you somehow, ask yourself those two questions. Chayogedde achifunira muwa. Kati bwe munobeewa mwe ne muvaayo ng'omusajja gwe nasanga one of the TVs gye bali to do some work. Mutugambe nga tukomyewo. Just take a break. Tukoma oyina embeera gy'oyitamu. You can share. You can share, you know, our WhatsApp number. And tulabe Gloria. Oba tusobola okuwangana amagezi. Tukoma otava. Okay, yes, you have anything to comment on the show? Tugenda kugulawo sim cause sim problematic. Naye genda ku WhatsApp number yafe. You can drop us a message or comment or feedback chona. Nadala if you're struggling with something, that would be good for us to try and find a way forward for you. Olwagambe ndoza you've met before stegederinya
I had a chance to talk to Gloria and believe it was worth it. That was in 2018. Farida mbadde nkoze kumpi buli mulimu, but during lockdown I concentrated on my crochet and knitting skills because I was doing it well but wasn't giving it enough time. Believe me, enjawulo njiraba nali nkoyo okusabiriza era lockdown njiwa ekitiibwa kyamaani. Lesson learned. Ye yayiga nfo ky'okwekubagiza. What can I do? What do you have choyinza okukozesa? Kiddayo kwa story yone omwami gwe nalenga some people nga his argument was tiwali omuntu atasobola kweyamba nga yeetaaga buyambi. But what if nobody comes? Then what happens? What if nobody otandika okukyawa abantu? You become an angry person. Yes. Buli teyanyamba, buli teyanyamba. Agenda kuyamba buli lunaku. Kasona amusaba emirundi 3 ena ajja naye bwana nagamba ono nafuuse something else. Atandika okweraliikirira n'agamba kadade bwakutandinga down okusaba ku omulundi gumu ogenda kwerabira that 3 times they've helped you. Ogenda concentrating ku kino omwana oyo muzibu. Before you know it, ochaye wecha ogenzo ochawa abantu abenjawulo n'abandi kuyambi. Then bona ne bakwesalako boli agwe n'obesalako and you're there in your own world suffering. I think the biggest problem je tuyokufuna abantu kwagala want to hold hands and go singing kumbaya bintu bya bikosi. Ye kumbaya twali tutegeeza ki? Kumbaya my lord kumbaya. Bya kwekwata mwena munakuulirawo mwena munakuulirawo. It's banange mweyawule. Aina amatu akola ati awulire. Ayagala nze sisomesa kintu nga sikigezezzaako. Oluusi nzija n'ensomesa ekintu nga nange nkyali mu process nga nange ndi muli nange neebuulirira nga wembuulirira nti naawe gezaako nange eno ndi mugezaako kino. Waliyo n'ebimu binzijira bujiji nga ntudde wano nekinene kiyitawo ne ngamba kale unene ekyo nakyo kisobola kukola kikola. Waliwo omwami gwe badde tunyumeza. Before we took a break, you were going to tell me some story. Ate neerabiza ndi abijjukira. I'm sorry, God. Some of these things kyambi nnyo. There's a reason watching the hell about creating. Kyambi nnyo bye biki. Toli mukyala Muganda. Kibi nnyo. Kibi nnyo. Sorry. Kibi nnyo nti kale waliyo eggulu waliyo negeena nti kitegeeza waliyo abagenda ogenda yeno. It is not supposed to be empty. There are people who will end up there. People who end up there be bateerwanyeeko kugenda eno kubanga liringa kkubo. Success ne failure we biri. Ffenna tuli wano. Wali abagenda ogenda eno, wali abagenda ogenda eno. We're sorting. Oyagala lagawa. Mukwirawo okuddukira ku resi z'abantu. Zate wemba nkola ekintu nedanga abantu bakirwanira nnyo nga nsooka nyimirira ebbali nga ntunula. Farida olaba awotudde. There are things I cannot see so clearly because I'm too close. Naye wennasemberako ko wali emabega nga nfuna anga akalungi wendabira obulungi. Some of the things you're doing maybe are stuck because you're too attached. Okiri nnyo wano, okisemberedde nnyo. Maybe take a few steps back, not too many. Dako kemabega emirundi ebiri. Oddemu otunule bulungi ogambe naye nno gye ndaga kiri kitya. Driver atuuka mu kkubo n'alabanga naye maybe akaseerezi maybe ebinya n'asooka n'apaakinga n'ava mu motoka n'alingiza naye nno gye ndaga kyekiriyo. First stop. Some of these things tuli kuwasiwasi. We go. Abakola ki? Twekunganye. Tugende ku media. Twekunganye. Aba online bayima abatunda. Mukama abaagala nnyo naye mutufukidde akayinja. Abatunda ki? Online sellers. Baagaliza birungi era mukole. Naye ate mutufukidde akayinja mu. Ate bakoze eki? The things are beautiful. Buli kimu oba okyagala. On your side, yet again ku marketing. It is up to you. How do I spend? Thank you. Madenga antitoye obakoi bakageza ku marketing. Kati goba mani you have a problem. Wali abamungo balina ku WhatsApp numbers. Neno bafuna akapya ne bakuweereza. Ate babiteka ku status. Gwe buli kaseera okebera status buli kamu wobuuza how much wabataddeko price. Status zannemu okukebera. Waliyo mnaabake ddala nga sijja mukubira kalango. Alina very beautiful kitchen things.
very beautiful kitchen things. Buli kaseera buli wolingizaayo weesanga olina glasses za bika bimaika what am I doing? Ng'omumyutinga ng'asika akufa na bintu byamufumbira. So you as a person togenda ate ku blaming oli kyendyo bagamba you're not going to blame the crowds, isolate yourself. Gwe ng'omuntu bali bo bajja kusigala newe tunaayogera tutya newe tunaakola ki mbagambye geyeena n'eggulu byombi gyebiri ku baana abakkiriza byombi gyebiri waliyo abantu nga bo eyo gye balaga nti newe tunaayogera tutya newe tunaabuulira they are still going to bash. Waliwo ajja akugamba nange saagala njagala ngendeko eri ewalika esi ewalika wali ebyokulya ebirungi to chilling with God. Naye ate kati bambi I feel bad that this other place egenda kubeera empty. Saagala abe nga yagikolera weerere, so let me choose this other side. Genda mirembe genda gy'olaga. We are all, I will also tell you this. Yekangabiriza, why would you go for the bad one? Olaba bambi waliyo a category of people that I know that are struggling with some behaviors. Waliyo omuntu nakubira esimu n'agamba Gloria olugambo lunzita. Olugambo? Buli kaseera njagala kubako gwe ngamba. I've lost friends because sisiriikirira. Ate n'oyo aba mulungi. She knows. So waliyo omuntu astrugglinga n'ekintu nga. Kati waliwo gwe bagamba olina olugambo. Ani? What have I ever told you? Ne babashazo balaba. Balese kanakapya. Mama tetuyogereko lwakuba tetuyogereko. You understand what I'm saying? There is always something they do to what's the word? Defend themselves. But is what you're doing right? If we flip the script ne bakikukola, how would you feel? How would you feel nga bakikola gwe? Oba okitegeera? They want to silence you yet they won't go quiet. Oba okitegeera? Zero baby. Nakuba tukane nga man. These people can make you go crazy. But I've seen the difference. I've seen the growth. Nti mbutuufu. Omanyi however strong you are, you're still human. You still have emotions. Obuntu bugenda ne bukusigala muko oluusi. Olaba wofuna accident. Waliwo buglaasi obukuyingira munda ba doctor balina okumakinga sure keenly. Bakozesa n'obutaala okumakinga sure nti babujjamu. Kati waliwo wofuna ebbwa omuntu agenda n'ayogera ekintu. Yes mu bugumu bwamu n'ogamba whatever. Naye woba oli wekka sitaani n'aleeta enjiri. Ale oli wano weeyogeza. Tolina ky'otugamba. Mulina obugambo. Kati tetuyogere ku ekibi kyogerwako. Gwani ayogera ku bibyo. Bitulage tulaba bataffe tukuba maji. Some of you, just because you're too good at hiding your issues, you think we don't know. We might not know, but God knows. God knows. So, lwakuba tekiri mu ttaala, lwakuba Farida akeera n'atula wano Monday to Friday, n'asoma amawulire buli evening, you will take an assumption omutegeera nnyo nti gwe owulira you have the right n'omukuba amagi. Kiriza bukiriza. Tap into the anointing. Mukama akuwa ekisa ekiri ku nnakazibwe. Naawe omanyikane. Naawe okole nangira. Naawe okole emirimu gy'akola. Naawe ofuukeko nga ye. Mu kifo ky'okwegobako omukisa, celebrate her. W'oba oganya omwagala ng'omuntu, siima emirimu gy'akola. Towetaaga mwagala nga muntu. Siima emirimu gy'akola. Waliwo omukyala gwendaba Zari. Bamanyi omukuba amagi amavundu but every day she gets better. And you're thinking she gets better. Olimalayo olikinaga gwe kikyo otayina kyennina naawe genda olaaye you get a better life. Ate nakusomesa abaana mpisa mbi. Omwana ajja kulowooza nti ebintu birimu ssente naye ajja kufuuka nga Zari. Naye I admire her strength. I know maybe she gets whooped a bit, but the way she handles it, I'm sure she has a support system emuyamba omuwumba. But she's sometimes cutting away nakulane live n'abawa, which could be at that particular moment kyayagala. But nga wokyogedde, the funny bit of it is she keeps growing. Kati gwe webuuza naye ono gwe tukolimira gwe tuweereza biki ye nga Katonda tamupunishinga. God is punishing you for weesiba wekka. Obudde bw'omala ng'owalampa muka muganda wo, obudde bw'owalampa bw'omala ng'otudde oli ku bantu, obudde bw'omala, oh my God, there's a lot you can do for yourself. A lot you can do for yourself. Okay, omwami abuuza, thanks for the show. Whom should I approach the first time whenever I want to share my problem? Any advice on who is a better option? Okay, it depends on the problem. Woba mufumbo. Ng'ekizibu kiri between husband and wife. The first person, webanga complaint, if it's a
complaint ku munno gino ekizibu gw'osooka okukola ki okutuukirira kubanga kyandibadde kibi nnyo ate ekintu kye mwandisolvinze ababiri ate n'okiyingizaamu abantu abalala bwe kiba nga si complaint nga kwebuuza olina kyoyagala okwebuuzaako ate teweefuula ayagala kwebuuza ate nga wookuba amagi kiwama kituufu abakazi bakolayo bati olina kubuuza lwaki obuuza anti owe wange awo oba okoze ensobi buuza genuinely nti no njagala nze ng'omusajja self I will always advocate for self improvement gwe ng'omusajja njagala nze ng'omwami nyinza okuba ndi mukola nsobi waka omukyala n'enjonoona ebintu byange njagala it is for me olina akuddamu wekibanga ekizibu basically in short wekiba kikwata ku muntu first go to that person ne Bible yennyini etugamba muganda wo obanga oyo n'ekizibu naye omutuukiriranga n'omugamba mpozinga kiganye woba oyogedde naye gumu 2 3 nga kiganye gwenga naawe you have been living bali abantu byenagambye nti Farida njagaliza gundi abantu bw'obasiivinzeemu what we call submission and surrender if I have a problem with Farida nentegeera nti kati Farida alemye okuntegeera because atulaba tuli ku level y'emu whom does Farida submit to kankubire ku Hajati oba okitegeera kubanga ate Hajati we wanaatuuza Farida tagenda amuleetako kajanja ke agenda kutuula awulirize nze wentuuza Farida ampisaamu amaaso you find a person oli woba olina kizibu ku muntu you find a person the other one submits to gwagenda okuwa ekitiibwa gwagenda okuwuliriza kubanga time oba naawe okiraba munaye Farida Hajati wamugambako munaye awuliriza naye ffe tumugambako atugamba kankuddire oba okitegeera n'omanya kati ono yamusobola nga tusaba ti n'oli gw'ogambye naye ate tavoola tayongeramu byaŋŋambye kino nga tewabyogedde ate alina amagezi ag'obuntu obukulu okumanya nti ajja kutuuka time mwembi abatuuze webanga ekizibu ky'olina kiri ku self oba yagala kwebuuza oba what find people you know that in that area bo bakikuguseemuko katono they can inspire you if it is business yes noonya abantu ba business if it is farming noonya abalimi kubanga kati olaba marketing strategy Amos works on money I'm not a tourist person weewaawo kale tulinamu transport naye I like the way he pushes his businesses weewaawo tetuli atiri museemu nnyo nti nange ndi mu tourism nnyo what but we can link ko somewhere tuyinza ofaanaganamuko somewhere naye nze the way he pushes himself I follow him because simumanyi bannanga amundabiddeko muŋŋambire Merry Christmas naye I admire the way you just follow him I just follow him but I appreciate the things that the way he has pushed his business mu COVID munono oli ajja gamba oyo yayinawo sente actually kyogambye is very good I appreciate when ndaba omuntu akola ekintu nga kirungi I appreciate exactly kati gwe olaba omulungi akola ekintu ekirungi and you just hate on them omutima n'otandika kulaba ngeri gy'omukakanya kati gwe tojja kuva wooli bebe bigambo byabe bayogeranga wano yaya kagezi Farida baleeta bamanyi ki bw'omalaayo obwo tebajja kufumbirwa tebajja kukola ki olaba obulungi bwamusala omukazi yasoma ennyo ti abakazi aboogera ennyo abakola ki mulekerawo okwebulira ebintu ebibawa emirembe to console yourselves as individuals there is a lady I know I've mentored this lady personally yali yasoma counseling naye kyabadde kimulemesezza counseling because she wasn't married nga bamulangira ekyo bawo yalwa I've sat with this lady for I think a year and a few months she's brilliant nangamba Gloria ekintu kinfukidde ekintu ne mugamba sometimes when the noise is too much find a way of silencing it wa hostingako Frank Gashumba I think over the other year over last year n'abagamba bamuli amwagala mpeta ze zibatawanya mugirabe yange jigulo gyambale okusirisa abantu namugamba ngenda kuwa 2 angles of how this thing works spiritually there's a spiritual attachment to rings toyinza okwesiba mu mwoyo physically you'll get peace funa musumbawo otuule naye okimugambe akunnyonnyola ekya spiritual genda mu maaso ga Katondawo omunnyonnyole because I feel it's your calling she's so natural in this thing akola mu kampani yange she's so natural in this thing she has the empathy she has that kwegamba she's a natural Katonda va kukisoma kiri kirabo Katonda yakimuwa naye ng'omusindika ewantu
So people aren't listening to me, they keep asking questions. Mugamba sigwa so biwulira tesigwa sembye. Mukama wakutumanga okukola ekintu n'omulabe ng'atuma ababi. Kye nagambye. Instead of sitting to listen to ka Gloria ko twakamya nga twanywa enguulifu na kaliwe kati kali nanga kayaye kali ki. No kavuddeyo kyoyogedde. Appreciate what the good in someone. Gastana aweleza nga anoonya ya empeta yeeriwa. Emuganze nkuwadde magezi guli empeta osirisa abalala. Ogenda osavinga emirimu gyo. Naye nga tonna kikola. Tuza omusumbawo oyogereko naye. Otuze Katondawo omunnyonnyole. Do not let people get you off your journey. They didn't call you to do it. Some companies are unfair. Tebawa abantu birimu because they are not married. Yes. Tebawa abantu promotions on certain posts because they are not married. But tebalina buvunanyizibwa. What kind of reasoning is this one? Ate waliwo abatawa because you're married. You want to bring your garbage. This is the thing. What upsets me with that is lwaki omuntu omukotogera n'omuggyako kiri ekintu ky'asobola okukola because of your own understanding. Nti gwolowooza lwakuba gundi si mufumbo oba lwakuba gundi mufumbo agenda kuleeta ebizibu bye family muno agenda kula. You as a company, what are you doing to keep your employers' mental health in check? Tubagamba luno nziramu nkuba akalangu. Every company, every organization must have an in-house counselor. Bakozesa human resource. Kalangako. Bakozesa human resource yatuleetera counselor najja nayogerako naye. Waabanga akikoza nti. Right, Mkwano, thanks for the show. When you're with Gloria, the show flows naturally, but mbuliza Gloria lwaki ebiseera ebimu mpulira nga sinnaba kwezuula yeta 31. Now kimmalako emirembe mpa ku magezi. Okay. And talimbye. Ate si yeyeka. I do mentorship classes. Naye nga nabagambye tinze sikuba bulangulanga obungi. Nze nagamba Mukama nkubira obulango. Someone will call it pride, another will call it arrogance. But I have my issues, my reasons. Gloria wange. When is the next mentorship class? Ziri personal. One-on-one. Ziri one-on-one. Twagaliza abantu. This year that was one of the plan. Get her school and what, but I go book an appointment. Yes, you book an appointment. We put you at least in a month or two, depending on how state you're in. Talimbye. Abantu abasinga benina abali mu mentorship classes of self-discovery, but above 30. Because in our 30s, these are years of implementation. Kati pressure jali okufuna is because atuse myezi emyaka ate she's struggling. We were supposed to learn ourselves a little bit in our 20s. So that in the 30s we implement. In the 40s tuba tulivinga the life cut. Tutandise. Otandise. Kyovula nti bagamba mu menopause years ate omuntu abangadde obuto. Kubanga oba you celebrate ojjukira sweat yo gy'oliko gy'otambulirako. But it's never too late. Abasinga bali kizuula in their 30s because it is natural for you to start feeling I'm stagnant. What am I supposed to do? Kyetwandikoze in our 20s. You get into a mentorship class. Never guiding. Now when we yamba, by the way, madam, you know who you are. You just need a little guidance. Nti tutandiko obizeroing down. Kye nagambye ebintu bya groups. Wabeera mu bantu abangi. Ngalaba happy years at 31, oli mufumbo, oli alina abaana, oli alina business, nze nga sinnaba. But when we pull you out of the crowd, nenkulaba as an individual, I will tailor these classes to fit you as a person, not the group. They are riding off. They look like things are okay on the outside. Others, things are genuinely okay because maybe ngabazadde balekawo akadaala. Muzadde yalekawo ka inheritance omwana n'atambulirawo. Abasinga twetakulidde. Kati omwana yina okwetakulira togenda mu comparinga n'omwana asikidde ebyobugagga. Weewaawo abisikira ne bifa abamu. Naye ate wali ababisikira naye ate legacy ne yeeyongera okukola ki? Okugrowinga. Weewaawo. Nasuubiza sijja kuta simu ezo aganyabu zikyankalana. Oh, okay. Njagala emphasizing a point eri Gloria gye twasookedde. As in, ddako ebbali va mu crowd. Bino betubeera ku social media and we are pushing something. Nolekana, oli nayogera from the other side, oli nayogera from India, oli nayogera from UK, oli nayogera from Kyenjojo ewaabwe, naawe oli Kampala. Then ddako ebbali when you're off.
obudde buweddeko oluusi omaze n'okusaba omaze okunaaba akakyayiko kanywedde you're now getting ready for bed. Okay, all the noise owedda gye mpuliriza ewedde the other one said this or now I am back. Yes. What's on my account? What's on my heart? Kiki kye nnina wano mu bulamu bwange nganze byonna byonna bye njogedde, how is it going to help me? Oli byayogedde, how is it going to help me? You go back and self-reflect. True. And know where am I in this point of my growth or of my life. My question will be, how many people reflect? How many people reflect? Self. Tula weka, do some soul searching. Webuulireko, be true to you. Vamo bintu by'okwerimba. Ng'oli weka, first of all, teri amanyi gwe ne Katonda wo. We pray you have a vision board. We pray you have a list. You pray you nti emirimu mu Uganda tegiriimu, it's a fact. Tegiriimu. Naye bw'ozzeeyo n'ogamba n'opostinga government tekawo emirimu, yes. Abatagiina tuli millions meka. Nze nganze individually nkoze eki nejje mu bwavu koze emirimu tegigenda kulabika in the next 3-4 weeks. Tegigenda kujja nawe ginabagize sina guarantee I'm going to be one of those that get the few that are coming up. Yes. Naye I must move because at the end of the day I need food on my table. Yes. So ntandikira, am I going to still wait and wait for a company to show up? Company egenda kujja nga yeetaaga abakozi 2,000 abeetaaga emirimu egyo bali obukadde 4. Yes. Everything that you're looking for is in the inside of you. Buli kimu kye tuli okunoonya wabweru Farida kye tulimu. Teri muntu Mukama gwe yatonda nga talina gift oba talina talent. The skills is what we acquire. There's what we call potential versus opportunity. Ebyo tubeera ne mu classes. Waliyo omuntu nga alina potential naye opportunity n'agamba emubuze. Waliyo omuntu alina opportunity nga talina potential. Komutwala ku mulimu agenda atamidde oluusi tajja. You understand? Whatever you're looking for is in the inside of you. When you sit down mwanga kasenge ko badde oyogerako gwe ne Katonda wo nga you're true to you. Manya your weaknesses and your strengths. Omanye nze ng'omuntu, where do I need help? Amazima genyini ndasana nnyo, amazima genyini nange ndi munafu, nzikuka saawa 4, amazima genyini nange I give up easily, amazima genyini look for. Don't only focus on your strengths. Sometimes ebintu betu motivating nga bibasuula eddala oluusi. I can do everything I want. You wobyogera bwogezi nga you're doing nothing. You'll keep talking until you die. Exactly. Do something about it. As you see your strengths, tukupampinze, tuwogedde kati njogedde mpampinze, waliyo abali ku muliro. Tomala gakoma wano. Tolako ekikuyamba. Go and add more ku by'osomye. Implement. All right. Implement. Gloria. Please. Enkyale tugenda kubaayo. It's Christmas. We'll have prayers. Yagala tutumireko ku bantu baffe. Okay. Tubagalize amazaalibwa amalungi. Abenjawulo, whoever has supported me in any way, morally, financially, spiritually, byonna buli anyambi. Thank you so much. Omwaka gugenda kugwako. Actually, this could be my last show this year. Oh, okay. Ngenda ku holiday. Ngenda Miami. Tosiikula. All right, but whoever, let me try to remember some names. Margaret Kavanda, you've been amazing with me. Charles Kanyika, I think he's in the UK. Janet Kisache, all Winnie. Okay, bana banjagala nnyo banetedde n'ebirabo bya Christmas. Jo, bana banjagala nenduka nengamba, God, what can I do for these people? So kind. So kind. Thank you for loving me. May God bless you. I wish you the best festive season, and may 2021 come with a lot of blessings. Any people you want to send greetings to? My babies. Thank you for raising me some days. Sometimes banzijukiza, they shake me, they remind me, nti, Mommy, please, snap out of this. You're the mommy here. Woman up and do what you have to do. Thank you for being strong. Moses Amwamani, my besto, Tadi Jevale, we tusima. My fans, mulimu abantu nga mbutuufu. Sometimes when we are weak, we run on them. Mwami Veneranda Emitiana. Oye bao. Bera Mitiana. Olugambo. Mwami Veneranda Emitiana ne mukyala wo Jose. Bambi, you have supported. You have been a father, you've been a friend, you've been a big brother, you have olinya ovuga emotoka n'ova Emitiana yonna okujja akantu katono ndwadde n'osituka. Gloria, otumidde nnyo naye kantumireko. Kyayogera. My mom kutumiddeko nnyo. Thank you for praying to have a baby girl. God didn't answer you. He answered the entire world.
kanekubireko mu bugalo. My brothers. Gloria. Bambi. Thank you so much. Merry Christmas. Rukaya Nangobi, thank you so much. Nalukenge, Joeria, thank you so much. Saula Betty, thank you so much. Everybody else, Manage, Merry Christmas, a Happy New Year to you all. My babies, did I tell you earlier? Izan who took care of me when I was sick. Oh, well, She would come and tell me, Mommy, it is time for steaming. What's I must go guide. Mommy, please drink, rehydrate a lot. Now, call rules na steka about kuluji. We don't hug in this house. We sanitize. We bathe every day. Oh God. Raise your sons right from what and was a Bye.